Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I did not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps. Before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor after that. Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer, placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued? Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, to wit, we must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? Proviamo a continuare pure questo qua. Mi ricordo un cazzo. Royce o Sbilondra. Ma che poi probabilmente ne siamo andati pure avanti qua, mannaggia la miseria. Allora, ricordo già sto fatto. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Oh, hardly a reputable establishment. I've seen worse. Mi ricordo questo fatto dello straccio rosso, ma secondo me perché non ho salvato, cioè ci fatti una stronzata. Che non ricordandomi un cazzo ho messo recupera capitoli. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. No, che cazzo di... Non ci vuole Rise. My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Doesn't look like anything to me. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. È che parlava... Zitto. Allora, ci osserviamo a questo. Come si faceva? Tieni premuto. Pallida. Labbra screpolate. Chissà che proprio tipo danza di cazzo sono. Nausea mattutina. Sei incinta. Forse incinta. Scendi un po'. Pantaloni un po' stretti.
Come fai a non sapere di essere incinta? Cioè, fino a un certo punto poi te ne accorgi, no? Di una cazzo di pancia che cresce. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along you? I thought I'd hidden it better. Vedi? How did you know? Are you a doctor? No, non mi faccio i cazzi miei. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here. Ma intanto so io che me ne so accorto, non tu. I'm fine, thank you. I'd rather not discuss my condition, nor let word of it spread. E vabbè. Aspetta che vado a prendere 2 cartellini fuori. Su di Cattutumun. Elementare, Watson, ce ne possiamo andare, però giocavi una cosa. C'era questa porta, che porta è? Questa porta mi porta fuori. Quindi cerchiamo sto cazzo di marinaio e sta nave a Reghito Watson. E cerchiamo una casa con un nastro rosso davanti. Questo è quello che mi sto ricordando a pari passo. Bene signori, non ci vediamo da un po' in live. Ho deciso di caricare prima tutto quello che c'ho da caricare e poi metto a fare il proseguio. Se le cose vanno troppo lente, cambiamo i piani. Vi voglio portare il Grinch e la sua bacchetta, quindi Harry Potter. Andiamo avanti. God of War, Ragnarok. È Ragnarok, sì. Questo pure l'erano fatto. You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. How would you describe this Salisbury? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made. Ma c'è uno schiaffo che parla più veloce, sto creatura. I want to speak to Dea. Is she around? Emma, my mother, she got sick after the fire. Big The red fire? smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Bravo ragazzo. Now I'm in charge. Do you still have the necklace that Salisbury gave to Girves? Girves left it near the shrine. I tried to sell it to buy Emma medicine, but no one wanted to buy. Don't go anywhere. Ero con Buggis. It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Questo diceva è un cazzo di utero, dice perché è il mio secondo. Che se la mia Waller. Però, è vero è, questo posto è gigante, Anche se noi avevamo già trovato tutto, mannaggia a me che non mi sto fermo che mi taliva, anzi, che non mi sto fermo che in mano. Perché ho detto, visto che non mi ricordo niente, la gente non si ricorderà manco di me o a Twitch, però figurati del gioco. Ho detto, mo ricomincio il capitolo direttamente. Ho fatto una cazzata. Ne avrò fatte tante nella vita. Tu? Ma la gente non si accorge che sto in chiaretto, niente. Vabbè. Anzi, poi chi
Ma perché si mette a nanzo? Dove cazzo dove andavo? Non mi ricordo più niente. Questo è un cesso. Sono sicuro che questo è un cesso. Sto cercando quella porta col flora rosso. O quel che per esso sia. Sta cosa non si vede un cazzo qua. No. Oh. Ma qualcuno mi può aiutare, Camizzo? How can I help? I could try and flag someone down. Beh, sarebbe comunque qualcosa. Rispetto al seguirmi e non fare un cazzo. Ma poi in genere posso parlare a gente, che non posso parlare? Allora, fermi. No. Un ragazzo di 10 anni risiede nella baraccopoli. Il ragazzo dice suo fratello. Ma che è sto rumore? Ah, quanto potrà essere difficile. Shit. Dai che non ho tutta la serata, perché a questo punto il bro non ci sta, ma io un paio di partitine su FIFA da solo me le vado a fare volentieri. Pure perché Dolmen l'ho cancellato, ma questo non vuol dire che sia un brutto gioco, ma è troppo lungo per i miei gusti. Se volete un gioco bello, lungo, del tipo che muori e devi ricominciare da capo, muori e devi ricominciare da capo, quello è il gioco adatto a voi. Qua già ci sono stato, o sbaglio? Ma non c'è una Cristo di mappa? Avevo detto con sule costumate. Cioè, cammini, chi t'ammo. Allora, seguendo questo ragionamento, questo consiglio, dobbiamo tornare dove stavamo prima, alle baraccopoli. May I ask you something? Sorry, sir. Can't help you. Ma non sai manco che ti voglio chiedere. Palesemente non mi vuoi parlare. Sono canstataia. Ma questo non è uno straccio rosso. Ah no, già ci siamo stati cacciuti. Dovremmo andare allora dove cazzato non ha rete, dove sarà esplosa quella barca, quella nave di cui tutti parlano. Ti solo ma ricordassero, cazzo sto.
No, mancano cazzi, indizi, niente. Questo sarà, sì. Questo sta ambriaco, può essere. In realtà piange. Non so se rientrare nel bar ci fa uscire da un'altra volta. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Però con patatine vicino. Altrimenti desisti. Ma sarà sempre lo stesso bar che sotto la senne a scena. Maronna mia. Ma quante cazzo di porte c'ho? Non devo perdere proprio nessuno. E qua non c'è un cazzo. Che bell'aria cupa e tenebrosa. È tenebrosa. Stile Londra, chi ha detto che questo stile di Londra non lo so. Questo che sta pisciando a cadere? Un porco. È molto porco. Oh, ma mi manco di imbro, guarda. E poi c'è quello vicino che senza stare accorto viene mangiato un porco. Facile. Sono certo che stiamo girando a vuoto. Però non è possibile girare a vuoto, cioè prima o poi dovresti incontrare quello che devi incontrare. Qual è il problema? Ma qua non mi dice un cazzo, cioè a parte le cose normali non mi dice un cazzo. Ma si faccia così, no? Baraccopoli. Dove mi porta? Giusto però. Ma ha portato in alto allo stesso punto, perché lì è dove sta la mamma di sto coglione. Chi ha rapito Kimisha? No, qua non posso fare niente. È lo stesso? Sì. Perché ci manca qualche informazione, giusto? Un attimo da capire sto fatto. Che non mi fa premere nessuno di questi qua, quindi no. Ci manca qualche informazione. Assunto un uomo forte con un occhio di... Cioè, non dovrebbe essere difficile allora trovare chi sto cristiano. Qua dove torniamo? Sto facendo tutta la mappa, non so ci manchi lo studiante. No, e chi si è un bar? Questo è Baracopoli e questi sono i magazzini. I magazzini che cazzo ci servono? Cosa non avremmo visto? Siamo venuti pure prima.
Non riesco a trovare le barche. Cioè, da stanno punta rostano quelle barche dismesse, come da c'è. Signori, pensa solo che deve mangiare, deve mangiare, deve mangiare. No, siamo tornati al cazzo di treno, ma com'è possibile? Non trovo io in nave, trovo treno. Molo 3, ah, però questo Molo 3 l'ho sentito prima, quindi è qua che dobbiamo andare. Questo me lo ricordo di uno di questi qua. Era ma parla uchista. Bah. Ma no, basta. Spero sempre mi dica qualcosa di interessante, dice sempre la stessa stronzata. Chissà, ma no, allora no. Sono Sherlock Holmes, ma adesso non so dove cazzo devo andare. E spero non si bughi pure questo gioco, perché vedendo quei due che stavano lavorando mi è venuto in mente che poi parlavamo con quelli. Sono quasi sicuro di sto fatto. Da quando può morire questo? Ma che... Ah, aspetta. May I ask for your assistance? I think I can help you. Mi ricordo pure che con questo mi ci faceva mai parlare. Potrebbe essere molto vicino alla nave che è esplosa ieri. Signor? Excuse me, just one question. I'm sorry, but I don't know anything. Ma se noi non pinghiamo, ecco, lietananza e palla. Se noi non pinghiamo, se noi non premiamo uno degli indizi che abbiamo qua, non ci permette di fare determinate cose. Potrebbe essere vicino alla nave che è esplosa ieri. Che cazzo ne so io qual è la nave che è esplosa ieri? Could you help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Excuse me, just one question. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Non ti affidare. Tu. Excuse me, just one question. I can't tell you because I don't know. Ma quanto può essere difficile trovare uno che ha un occhio di ferro? Could you help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else.
May I ask for your assistance? Sorry, sir. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Ah, che palle. Are you able to help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Io sto venendo dall'altra parte, mio caro figlio di putto. May I ask you something? I'm sorry, but I don't know anything. Stiamo a perdere tempo a parlare con questa gente. Could you help me? Sorry, sir, I can't help you. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Si da un cazzo qua. Come si è aggiornata la mappa? Baracco magazzini, mono 3. Dove siamo adesso, giusto? E dove dovrebbe essere la nave che stiamo cercando. Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir. I am looking for Roy... Oh, not again. Yes, I'm Roy. But I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. Now, where was I? Via oro puro. Macchina questa, a quanto pare l'ufficiale doganale. No. Ma che c'è prova a questo? Sorry, doesn't ring a bell. Can't help you there, mate. Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? I have been told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. Ma che cazzo c'è qua?
Ma quindi? Abbiamo avuto qualche informazione? That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Wonder why people are going missing. Puts a man on edge, you know. Ma non riesco a capire perché non mi fa fare qui solo. Boh, che sono me fa là. I could do with a pint of the cursed mermaid. But the thought of walking in this fog. Moskva. Sounds like this ship was from the east. My money is on a loose cigarette or a discarded match. One careless throw, and boom. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Can I ask you a question? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Excuse me, just one question. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. È una donna straniera. Se noi ce l'andiamo al baretto. Ci darà informazioni? Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout, with a silver ball in place of a missing eye. I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Can I ask you a question? I can't tell you because I don't know. Help me, please. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Dove vado a acchiappare sto Dirty Summers? Si è aggiornata la mappa? Proviamo ad andare al mall, se sono là quando conosce la chiesa. Perché non mi fa mai parlare con chi scango? Could you help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. May I ask for your assistance? Sorry, sir, I can't help you.
Ma è a culo che io trovo qualcuno che mi dice la risposta. Is this familiar to you? I don't think anyone here knows the answer. Sherlock. Chimica. Però mi dice sempre che cazzo fa qualcosa. Help me, please. Sorry, sir, I can't help you. Is this familiar to you? Sorry, sir, I can't help you. Se torna dal bambino che succede? I should have helped Amma put out the posters. If she hadn't been in the smoke so long, maybe she wouldn't be sick. This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. I miss Girves. Do you think he's okay? I'm sorry about my English. I try hard, but the rules don't make sense. It's stupid. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? If I need to, I'll work to support my...
Vabbè, uno hanno fatto, però. Family. Just like my brother. Emma's gone and Geardvest too, so... Quindi? If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Sappiamo chi è il rapitore, quindi... A questo punto io tornerei da quel pezzo di merda qua. What are you gawping at? Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. E invece... No, come? Give me one moment. Mr. Cazzo. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings. Penso di non avere la prova finale a questo punto. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Ma... One moment. vabbè. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. Otto cazzo. Perché... Qual è la prova finale? Come faccio ad ottenere la prova finale se non ce l'ho? Perché... qualsiasi cosa mo pingo... vedi, non va bene? Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Quindi... Se questa non va bene... Questa non va bene. Mr. Soulsby, Mi sa che ci sbaglia alla fine quando tu ci metti. A man named Dirty Summers was Mo involved in muffin. some recent kidnappings. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. This proves nothing. Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting Ma on. sto sbagliando, io non ci abbiamo la prova finale. A man named Dirty Summers was involved in some... Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make... No, che niente di questo va bene. This proves nothing.
Cioè, sto dicendo, se non ce l'abbiamo. I shall take my leave. Ma qua non posso andare avanti. Can you satisfy my curiosity? Sorry, sir, can't help you. E io ma che cazzo ne so? If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you think I can meet the pie? Cioè, dovevo schiacciarlo quello con la prova, ma non ce l'ho. Do you know anything about this? No, sir, I've never heard of it. Is this familiar to you? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Do you know anything about this? Sorry, sir, can't help you. May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Aro, dove? Could you help me? Sorry, sir. Can't help you. Ma scusa, a Bari stai, cacchio da se ne è giuto. Che si sarà imbarcato. What can I get you? After the incident the other day, it seems customers are staying at home. The people here are resilient. Tomorrow it'll all be forgotten. Be careful on the pork, gentlemen. The fog is particularly thick Ma tonight. sta dicendo le cose che voglio sapere io o sto parlando a capocchio? Be careful on the pork, gentlemen. La parlando a The fog capocchio. is particularly thick tonight. Be careful on the pork, gentlemen. Fog is particularly thick tonight. No, ma mi pinga questo qua, quindi per forza. Ma trova qualcuno che poi ci parli chi sto. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Help me, please. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Excuse me, just one question. It is a shame I can't answer your question. May I ask for your assistance? No, sir, I've never heard of it. Ma ci dovrebbe essere un posto dove ci si imbarca e io dovrei domandare là. May I ask you something? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. May I ask you something? Sorry, sir. I can't help you.
c'era per un posto del genere. Ammesso che stia cercando quello, cioè che quella sia la risposta. Are you able to help me? Sorry, sir, I can't help you. May I ask for your assistance? Sorry, sir, I can't help you. Do you know anything about this? Sorry, sir, I can't help you. Allora, abbiamo sbagliato qualcosa, che io ancora non ho capito come si svolge sto gioco, perché tutte quelle prove che io stavo facendo prima e che poi ho sbagliato in questo cazzo di menu, non so se poi mi creano problemi dopo. Sappiamo che il rapitore sembra che l'eroe di dopo possa essere il suo complice. Do you know anything about this? Sorry, sir, I can't help you. Is this familiar to you? Oh, I'm sorry. I don't know anything. Secondo me dobbiamo dare la prova finale a quello, ma adesso allora, ora mi sono dedicato un po' troppo bene a Do quelli. you know anything about this? Sorry, sir, I can't help you. Allora, non ci potremmo sbagliare. What are you gawping at? Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. And how do No, I fit questo all non è. this? Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. This proves nothing. Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. A man named Dirty Summers was involved in some recent... Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make... This proves nothing. Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. A man named Dirty Summers was involved in some Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a... It's true.
And that's before mentioning No, l'ho già pensato mo che era It's questo. brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Salisbury. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that. On my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall. But I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He is a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. E noi ne abbiamo visti un bel po' di colorati, ma roba va trovato Hotkill. I magazzini con la X sopra. Non è solo a trovarli, ma sicuro ci siamo passati davanti un sacco di volte. Che cazzo è successo? Attenzione alle X. Ah, che palle. Ma penso dobbiamo dal lato baraccopoli. Ma cazzo, madonna mia, è un labirinto sto coso. Vabbè, facciamo una cosa. Io volevo andare a piedi per essere sicuro. Can you satisfy my curiosity? I can't tell you because I don't know. Ma t'hanno chiuso, non gli ho detto che l'hai chiusa fuori, di la verità. Di la verità. Ma che palle, ci sono passato davanti tante volte. Annullati cosa vicini ai muri e non la trovo. Could you help me? I'm sorry. I don't know anything. Ma perché mi fai entrare?
do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. Hard to make heads or tails of this. Are you finished? I have glasses to wash. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're... Questo si è fatto mettere incinta da quello. Enough. I have hard evidence that A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers... If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Many people are missing, and the main suspect based himself in your establishment. One word to Scotland Yard and your life takes a turn for the worse. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key. Go and do what you will. Just leave me out of it. £5. That won't go far. Ma che adesso? Penso di aver visto tutto. Cioè, credo è una pozzerica la cosa. If we stay out much longer, I'm going to need some...
like a meat pie. The hairs on the back of my neck stood up. The hairs on the back of my neck stood up. Strange symbols. I don't recognize them. The hairs on the back of my neck stood up. Doesn't look like anything to me. Have you been drinking? What did you see of Summer's work here? He was recruiting people? It was like the whole world came through my door. People of all creeds and colours, but always strong, always tall. They seem like workers, or journeymen. Beyond that, there's not much more to tell. I took his money and let him be. And this lasted how long? Several weeks, I wager. Be careful on the port, gentlemen. The fog is particularly thick tonight. Wrong warehouse. Nothing to see here. May I ask for your assistance? Sorry, sir. Can't help you. Wrong warehouse. Nothing to see here. If we... Really, Holmes, this ought to be beneath you. As
As my brother would say, it is for the greater good. This crank saw some use. The layers of rust will prevent any movement. Well oiled and well maintained. Fit for a crank. It's stuck. No one's used it in a very long time. A hidden passage, just as I expected. Good quality, but torn in many spots. Mold. That's why you don't leave sailcloth lying out. There are a couple of marks on this end. The scratches are fresh, left by something metallic. It's stuck. No one's used it in a very long time. Layers of rust will prevent any movement. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Wait here, Watson, and keep an eye on the doors. I'll scout the premises. Will do. Be careful down there. Wait. What's happening? What is this place? Where am I? Strangely cold. Something is missing. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion?
only way forward is the abyss. The only way forward is the abyss. Chi avrebbe fatto pure? I didn't die. Ah, quindi ho fatto bene pure. My heart, be calm. Somewhere else. How? It's harder to breathe here. What is that? It's like it stares right through me. It's like it stares right through me.
like it stares right through me. Head is already spinning. When will this end? There are 2 recesses. What kind of trickery is this? On my head. What just happened? Vabbè, io stiamo venendo pure a me il mal di testa e mi vado a fumare una sigaretta e dopo andiamo un po' su FIFA, andiamo a prendere schiaffi col joystick che non funziona, ma ci proviamo lo stesso. 10 minuti massimo e ci siamo.